네, 오늘은 여러분들에게 허벨 트레이딩 포스트와 캐넌드 쉐이 내셔널 모니먼트 두 곳을 소개하도록 하겠습니다. 제가 이것을 가게 된 경위는요. 그 페트리파이드 포레스트 내셔널 파크 구경을 마치고 모니먼트 밸리로 가는 길을 여러 가지 조사를 하다가 여기 두 인제 그 모니먼트가 있어 가지고 여기를 인제 들려서 가도록 해서 가기로 했습니다. 근데 제가 너무 일정이 바빠 가지고 그 자세한 조사를 못해 가지고 깊이 있는 관광을 하지 못했습니다. 그래서 제 나름대로 인제 잠깐 들려서 보고 느낀 것들을 인제 영상으로 담아서 어 그리 길지 않기 때문에 두 곳을 뭉쳐서 인제 하나의 비디오로 만들었습니다. 예, 그렇게 생각하시고 보시면 될 것 같습니다. 이 허벨 트레이딩 포스트는 인제 주로 네이티브 인디안, 그러니까 인디지너스 피플이라고 그러죠. 거기서 인제 원주민들의 공예품이라 그래야 되나요? 그런 데도 뭐 미술 작품이라든지 또는 생활용품 같은 것을 인제 쭉 트레이딩 파는 그런 곳이었습니다. 그래서 지금도 인제 역시 하고 있습니다. 하고 있는데 어 제가 갈 때 인제 너무 좀 자료를 갖다 깊이 있게 못 해 가지고 쪼끔 부족했는데요. 여러분들은 인제 내셔널 파크 가면은 인제 안에 상당한 자료가 나와 있습니다. 그리고 여기 인제 사진이 나와 있는데요. 여기에 인제 본 건물이라고 해서 저는 인제 본 건물만 제가 관광하고 왔는데 여기 인제 나와 있는 대로 본 건물만 있는 게 아니고 여기 인제 히스토릭 사이트를 갖다가 인제 하이킹할 수 있는 그런 코스가 있고요. 그리고 인제 여기 인제 사진에 나와 있는 게 이쪽 부분이 비지터 센터입니다. 제가 갔을 때는 이제 나무에 쑥 가려 있어 가지고 이 건물이 있다는 것을 제가 인지를 못했어요. 그래서 이것을 들지를 못했는데 여기가 이제 비지터 센터입니다. 그래서 여러분들은 가신다 그러면은 요 비지터 센터를 들려서 정보를 더 받으시길 바랍니다. 그리고 이제 객관적인 자료는 제가 항상 이용하는 위키피디아에 가시면 인제 여러 가지 자료가 나와 있고요. 그다음에 이제 여행에 관한 그런 자료, 그다음에 그쪽에 대한 인제 좀 더 감을 느끼시려면 인제 이 사진이 400장 가까이 올라와 있으니까 트립 어드바이저에 가셔 가지고 자료를 받으시길 바랍니다. 여기가 허벨 트레이딩 포스트인데요. 나라에서 인제 보존을 하고 있는 곳입니다. 옛날 이제 여기서 물물교환이 이루어지고 그랬겠죠. 네, 트레이딩 포스트인데 이렇게 지금 그대로 보존을 하면서 관리를 하고 있습니다. 일단 들어가 보겠습니다. 네, 이 내부 모습이 이러네요. 이쪽은 주얼리하고 러그하고 그런 것들이 있습니다. 그리고 다른 이제 옷 같은 거 이런 것도 많이 안에 있고요. 예, 저는 너무 더워서 아이스크림 하나 사 먹어야 되겠습니다. 너무 더워서 어디 갈 수가 없네요. 네. 캐런드 쉐이는 어 여기서 인제 나바호 인디안을 위주로 인디안들이 네이티브 인디안이죠. 5천 년 이상 거주를 했다 그래요. 그래서 인제 그 흔적들이 다 남아 있는 역사가 좀 오래된 그런 마뉴먼트입니다. 제가 인제 갈 때는 깊이 있는 조사를 못해 가지고 자세히 인제 모르고 갔었는데 여러분들은 인제 이게 구글 들어가셔서 좀 조사를 더 하시고 이렇게 방문하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 역시 여기가 인제 내셔널 모니먼트이니까 내셔널 파크 서비스 들어가시면 인제 여러 가지 자료들이 다 나와 있습니다. 그래서 여러분들이 충분히 인제 계획을 세우셔서 가셔 가지고 좀 더 짜임새 있는 그런 인제 관광이 되었으면 좋겠고요. 여기 나와 있듯이 이렇게 어 이 캐년이 이렇게 상당히 큰 캐년이 있습니다. 그래서 캐년에 실제로 이제 유적들이 있기 때문에 투어 안내 같은 걸 좀 받으시는 게 좋지 않을까 생각이 됩니다. 저는 인제 잠깐 들려서 인제 안에 전시물 같은 것만 보고 그다음에 제가 인제 부탁을 해 가지고 그분들한테 부탁을 해 가지고 영상을 좀 틀어 달라 그러니까 영상을 틀어 주시더라고요. 그래서 여러분들 가시면 인제 영상을 좀 틀어 달라고 부탁을 하면 그분들이 흔쾌히 틀어 주십니다. 그래서 여러분들 영상을 보시면 인제 도움이 많이 되실 텐데 제가 영상을 여기 맨 뒷부분에 올려 놨습니다. 그리고 인제 위키피디아에 가시면은 그 이 모니먼트에 대한 자세한 그런 데이터가 나와 있고요. 그다음에 이제 트립 어드바이저에 가시면은 인제
여기가 그 상당히 아름다운 곳이니까 사진이 2,000장 가까이 올라가 있습니다. 그래서 여러분들이 인제 그 사이트에 대한 상당히 그 깊이 있는 그런 감을 잡으실지 않을까 생각이 듭니다. 여기 인제 다시 지도를 한번 올려 봤는데요. 여기가 인제 비지터 센터입니다. 비지터 센터고 실제로는 이제 이 캐년을 갖다가 인제 돌면서 이렇게 관광을 해야 되는데 저는 인제 그런 시간도 없었고 그런 계획도 없었기 때문에 그냥 비지터 센터만 들르고 왔습니다. 근데 여러분들께서는 좀 더 깊이 있는 그런 관광을 원하시면은 미리 인제 투어를 좀 이렇게 알아보시고 여기 가시면 이제 상당히 좋은 투어가 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 네. 여기가 캐넌드쉐이 내셔널 모니먼트입니다. 정확하게 어떤 곳인지는 잘 모르겠는데요. 일단 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 여기가 나바호 인디언들의 유적지 같습니다. 전시관에 들어왔는데요. 그냥 사진을 참 많이 찍어서 이렇게 전시를 해놨네요. 이 나바호 인디언 유적지 같습니다. 이 애리조나에 있는 내셔널 모니먼트하고 내셔널 파크 쭉 안내가 나와 있는데요. 여기 이제 조금 전에 갔다 왔던데 호벨 트레이딩 포스트 갔다 왔고요. 여기가 캐넌드쉐이 내셔널 모니먼트입니다. 네, 조금 이따가 제가 이제 모니먼트 밸리로 갈 텐데요. 모니먼트 밸리 가기 전에 잠깐 들렸습니다. 내용을 좀 알아보니까 주로 나바호 인디언들이 살면서 이제 누렸던 문화 이런 것들이 많이 되어 있고요. 실제 그 사람들이 살았던 유적지나 이런 것들이 그대로 지금 복원이 되고 이렇게 있는 것 같습니다. 그래서 제가 돌아볼 시간이 없어서 돌아오지 못했는데 비디오가 하나 있어서 비디오를 봤고요. And the heart almost seems like candy shade. So our concept of the shade being a home, it is very strong in the oral tradition, in that it is a place where there is all those life-giving sources such as water, food, it's abundant. Therefore, it is a holy place. It is a beautiful place. And you probably heard the phrase, walking in beauty. And we always say, 거주하였던. Changes that go on inside of it. Not very much is known outside because it's like a hidden space. And rather than jutting out above the landscape, like a mountain would, this is sort of not there until you happen upon it. There's 40 to 50 families that still have farms in the canyon in the summertime. And they're usually migrating to the top in the wintertime. So there are still people living in this park here, even though it's a national monument.
And that's one thing that's unique about this area is that the people still live in the canyon and they still make their livelihood here in the canyon. 10, 15 years ago, you seen visitors coming in, but they came in small groups. With the increase of 10% each year, there has to be concern by not only our management staff, but also the canyon residents. So, because the people that live in the canyon, this is where they make their life, and this is their home. And you're actually going through people's backyard. The Indian cultures are not dead. It's alive, very much alive. Chelly is one of the most important places for Navajos to visit. In those days, they used to come from distances on horseback to go into the canyon to do nothing or to get us some herbs, And they go by the moon and the stars. When the seven sisters reappear to the east, that's when the winter ceremony starts. But how many Navajos know this? How many children know this? How many teachers are teaching this? It has a lot to do with finding yourself, placing yourself within the universe. Learn to respect your surroundings and other life. There are different places in that canyon where certain events happen. In the Great Frontier, they used to describe it as the stronghold of the Navajos. And maybe it is a stronghold in many different ways, especially now spiritually. They use the canyon in their prayers and their singing and their ceremonies. Some major ceremonial healing emerge from that canyon. In the experiences that I've had in the canyon, a lot of them are voiced in the music. It's incorporating all of the feelings that I've had, remembering the sounds, remembering the different kinds of smells and the odors and the scents of all the life that's gone on in this place. Some Navajos may tend to believe, including myself, that there could be another dimension. When we do ceremonies for a sick person, we depend on the gods to come and do the healing. We just know the way to make connections. But you have to know the legend behind it. You have to know the songs and the things that happen, the urge to use, the type of treatment that's needed. The ceremony is to help you. You have to smoke this medicine, and you drink the medicine, and you eat some medicine. Then they sing Navajo songs. They pray with it too. You do a lot of praying when you go to a ceremony.
I like to go into ceremonies too. I've been to about 7 or 8 of them. Our culture is changing very fast, but I think there are still pockets of our people who still find that balance and have no problem going between the two worlds, so they're shifting gears. And it's not an easy thing to do. As a matter of fact, I think if you don't do it well, a lot of our young people get caught in feeling that they cannot fit in either world, and they find a lot of conflict of who they are, where they belong. For us, five-fingered ones, as human beings, for us to come into this world, there is a relation between the earth and the sun for us to be. The earth is our mother, the sun is our father, and we are the children. When the Holy people were migrating, they stopped in several places. And where they touched ground is where the Navajo people think of as a very holy place. And one of those places is up here on top of Canyon de Chelly. There's a story of the ceremony called the Nightway, the Yiwichi. There was a family living on top of the canyon here. There were 12 brothers, they were hunters. And that the youngest one had a dream one night. He dreamed about seeing blue-faced people. And so 4 nights like that he dreamed about it. His father told him, he says, your dream is telling you something. Maybe later on you will come to understand what it means. His brothers were angry because of this dream. His father told him to stay home. They said, oh, he's just lazy, he doesn't want to go hunting. So they called him Dreamer. So one day he went out by himself, and because his brother was saying this to him, so he decided he should go help. And he was walking, and he came upon a group of mountain sheep. So he started tracking them. And then mountain sheep, he would find fresh track, and they kept several miles ahead of him. And then the sheep started going down to the canyon. He followed the canyon. And then night overtook him. And so he stopped there and made camp. And in the middle of the night, he heard people singing, somewhere way out in the canyon. And so next morning he started walking that way. And then another night overtook him. And he camped. Again, the same thing. 4 nights. On the last night, he was awakened by people singing, around the bend. And then there was a fire. And then against the canyon wall on the other side, you could see shadows of these people dancing with feathers. And then so he went around the bend, and then the Yiwichi people, and they told him that they were actually the mountain sheep people. So the Yiwichi people are the mountain sheep people. And then they taught him the Yiwichi dance, the songs, the ceremonies. They kept several days there. And then he came back out, and he's the one that gave the ceremony to the people. So in that sense, Canyon de Chelly, is very sacred to the Navajos. The Canyon de Chelly, the culture, the ruins that are in there, how much we're going to have respect for it, how much we're going to appreciate it, is going to determine whether our culture is going to be preserved or not. We should be curious about these people because they had a way of life that was very special, that is very important, that is a basis of who and what we are today.
Being a Navajo, it is important to know the structure of our clan system. Clans were created by holy ones. The 4 original clans are Kinyaani, Towering House, Twitijini, Bitter Water, Twitsoni, Big Water, Hanavahni, One Walks Around. Today there are about 130 clans. To use me, I am Maideshkiji, which means we're Coyote Pass people. That is my clan. That's how I would identify myself. If I were to encounter another Navajo, I would say I am of the Coyote Pass clan. And then immediately I would say I am born for where the 2 rivers meet people. My father's father is the Red Cheek people. My mother's father is the Folded Arm people. I would say that is how I am a human. Knowing our clan, we will never be alone. We will always have a relative, one who would be there for us, one to share with, one we turn to when in need. This is very strong in our oral tradition. Here within the universe, within the 4 sacred mountains, this is how I connect myself, my family, and my home. Later, what she don't care, we cleaned it, he don't know, his son, he don't know, that, Tagata, he don't know what, or don't know, that over there, I died in the machine, I should died in the trade, the machine, but I don't know, crazy time, they know, no crazy time, not and how long did I see years, and not crazy. So what she say I see it. I think 9 chicken I see you. So that could also the one that it's not the then what that he this where down then so that could either which is night advanced of a night not you had and that you can't so do say either which in the day that you know what touching it should as the you and you in then at the top so you don't I see what the she was thinking but she did. I live in the world. Every morning you could see smoke from these farms that's across the river from one another. You'll hear Navajo singing, you'll hear baby cry, you'll hear dog barking, you'll hear donkey howling, and then during the day you'll see a man or a woman riding a horse down the canyon, trading post and bag, and some will be walking, and some will be riding, keeping a wagon. It's no more there now. When corn was given to us, it was such a beautiful event, the whole concept of giving agriculture. It was a gift of love, of knowledge to our people, like holy ones that you see a lot of their representation in sand paintings. We call them Yei, the holy ones. And corn, we have a lot of symbolic meanings tied to it, such as our whole teaching of our ceremonialistic system is all in a stalk of corn. We say the main stalk of the corn, we say is the blessing way, which is the main path.
And the leaves that come off the corn stalk are the other different paths that one can take and one levels of knowledge. Off it you may have edge, night way. You may have Zikkeja, mountain way. You may have Hujone, beady way. You may have Yode, bead way. You may have Nantoi, which is lightning way. You may have Naye, which is enemy way, warring way. You always make a point of recognizing what had occurred there before, because you never know if those people are still around. So much of what I do and much of what I've come from in the tribal tradition recognizes the fact that the use of music is to, in one respect, show a kind of acknowledgement that whatever we're made of and whatever we become after we leave this physical body could still be the energy that's a part of the whole world around us. And I always treat everything as being alive, including Mother Earth, the whole universe. Be observant. Take a moment to listen and to really feel the peacefulness of the canyon, and the rest will probably explain itself to you. It's also a form of pride to me to be able to have visitors come, friends who I make acquaintances. It is really nice to take them to what I consider our treasure, and to be able to share it with them, and to say, here, this is my home. I've been to the canyon so many times all my life. There's always something new. It's the same canyon I go in, but I come up with this different feeling. And I come up with the feeling that I've learned something new about this canyon. I saw something different, and it's real special. 네, 오늘은 여러분들에게 허벨 트레이딩 포스트하고 셰넌드 그 내셔널 모니먼트 두 곳을 소개했습니다. 두 곳 다 나라에서 이제 보존하고 그 나라에서 이제 관리를 하는 곳이기 때문에 가보실 만한 그런 충분한 가치가 있다고 생각이 됩니다. 그리고 이제 특히 그 허벨 트레이딩 포스트 경우에는 이제 그 네이티브 인디안들의 그런 그 예술품이라 해야 되나요? 그런 것들이 많이 전시되어 있으니까 이제 그걸 참조하시고요. 그다음에 이제 캐논드 쉐이의 경우에는 저는 이제 비지터 센터만 들렸다 왔는데 여러분들이 가실 경우에는 투어에 대한 안내를 좀 받으시고요. 투어를 좀 해보시는 게 좋은 것 같습니다. 왜냐하면 그냥 본인 혼자 가서 하는 것도 좋지만 이제 투어를 좀 안내를 받아서 더 깊이 있는 그런 관광이 되면 좋지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 그리고 이 두 곳 다 완전히 그 사막지대이기 때문에 여름에는 굉장히 덥습니다. 그래서 여러분들 그런 점을 감안하시고 가시면 될 것 같고요. 저로서는 이제 그냥 그 가는 경로에 있었기 때문에 들리게 되었는데 뭐 충분히 그 들릴 만한 가치가 있다고 생각이 되었고요. 그리고 저로서는 이제 새로운 것을 많이 배우는 그런 계기가 되었습니다. 이 영상이 여러분들의 영향에 계획을 좀 더 잘 세우는데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.